Okay, students, in the last lecture 1, I think I had told you about the format, right? So format, just brief discussion ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು what all the items that we have in the format, I'll just run through. So you know about this format, right? So this will again be in such a way that you have the net profit as per the P&L account. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು items ಬರುತ್ತೆ, add ಮತ್ತೆ less. Okay, so first is inadmissible expenses. ಈ expenses ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ expenses which are not admissible under the income tax act. ಅದನ್ನ in case SSC P&L account ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು add ಮಾಡಬೇಕು. business incomes which are not credited to the P&L account. ಕೆಲವೊಂದು incomes business ಗೆ relate ಆಗಿರುತ್ತೆ, SSC P&L account ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರಲ್ಲ. So that is included here. Over valuation of the opening stock. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆ, ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ SSC ಅದನ್ನ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಬಹುದು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ incomes which are exempted from tax and on which the SSC is not liable to pay any tax. Non-business incomes ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that should be deducted. So I have told you about these two, right? So that the information about the opening stock and the closing stock, either the overvaluation or the undervaluation, that will be given to you very much in the problem, and you'll have to treat accordingly. ನೋಡೋಣ ಈಗ inadmissible expenses. There's so many things which I have told you about in the format. Now let us discuss each one of them in detail. Family planning expenses ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು inadmissible ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್ಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪೇ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದವಾಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then the fringe benefit tax, interest on capital. SSC proprietor could have put the money into the business, right? So ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸು, GST, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 10,000, 100% ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೆಕವರಬಲ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ SSC 55,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವನು 60,000 ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 5,000 ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಚಾರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್, ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I'll repeat what I said. ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. Next one is business incomes, right? So rent received from employees, so interest from debtors, so bad debts recovered but allowed earlier. So ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it will be even more clear. ಸೊ admissible expenses, advertisement expenses ಇರ್ಬೋದು, audit fees ಇರ್ಬೋದು, business bank commission. So all these are expenses which are in the normal course of the business, which the SSC has to incur to run his business. Okay, depreciation which is allowable. In the coming slides I will give you the rate of depreciation, that will be even more clear. So tax free incomes are those incomes which are totally exempted from tax. SSC ಆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ
ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ಪೇ ಮಾಡುವಷ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಡಿಸಲ್ಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಐ ಮೀನ್ ವೆರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್. Apart from this, in the course of solving the problems, we will have to understand a few more of them. I'll let you know. Then the rates of depreciation, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಅದಷ್ಟೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 5%. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ, ಗೋಡೌನ್ಸ್ಗೆ 10% ಇದೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ 10%, ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 10% ಇದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಕಾರು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ 15%. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಟ್ 40%, ಸಾರಿ. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, 40% ಇದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ಸು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೌ, ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ 25% ಇದೆ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 15%. These are all the things that you'll have to remember. So ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು.